Thì để mà cái duyên mà bén đến với sản phẩm Nature Queen là mình được một người bạn tặng cho bộ dầu gội này. Và sau khi khoảng 2 tháng sử dụng thì mình cảm thấy vô cùng là bất ngờ. Nó là một cái dầu gội với tính chất thiên nhiên, giúp tóc rất là mềm mượt. Và hơn nữa là ngày xưa thì tóc mình cũng rụng tóc khá là nhiều. Và sau khi dùng một sản phẩm thì cảm thấy hiệu quả rõ rệt luôn. Hey guys, what's up? It's Kristen. Today I'm here because I am reviewing a product called Nature Queen. Nature Queen is out of California, and they had sent me these products to review, and I just wanted to talk to you a little bit about what they are and how much I like these products and love them. Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going to be trying out some Nature Queen hair products. These are premium herbal shampoo and conditioners distributed out of the US. So these were sent to me by Nature Queen, so I'm going to be trying these products out for the next couple of weeks. Today, I want to talk about this shampoo and conditioner duo. This video is not sponsored, but these were sent to me by Nature Queen for a review, so thank you, Nature Queen. These are the sample sizes, and this is 100 ml or 3 fluid ounces. It retails, the 16 ounce retails for $39 US. So let me show you what the thing looks like. It's the company is called Nature Queen, and this is their premium herbal conditioner. Hey guys, so I want to come on here really quick and review some of these awesome products. I was requested to review these, and I was like, well sure, because I love hair stuff. And actually Johnny tried these first and he really did enjoy them, and then the next day I tried them. But it's by the company Nature Queen, and it's premium herbal conditioner and shampoo. Khi vừa được gặp họa sĩ thì Quỳnh Anh rất là ấn tượng và bị thu hút ánh nhìn của mình vào mái tóc rất là đen dài và mượt của họa sĩ. Không biết là bí quyết gì đã làm nên và giữ gìn được một mái tóc đẹp và khỏe như vậy ạ? Khi chơi ở cái đường làng thì tôi rất thích cái hoa bồ kết và những cái chùm quả bồ kết chín rất là đẹp. Và khi ấy thì mẹ hái về và bóc cái hạt đi thì nướng lên, và khi đấy thì nó thành một cái tinh chất gội đầu tuyệt vời để cho mái tóc bóng mượt. Sau những năm sống ở châu Âu, tôi cũng rất là nhớ nhung những cái tinh dầu và những cái hương vị của quê nhà. Cũng rất là vui là sau này khi mà ở Mỹ thì bắt gặp những cái sản phẩm của làng quê sử dụng những cái vật liệu đó, thì chúng tôi rất là hâm mộ là đấy là cái sản phẩm dầu gội đầu Nature Queen của Sao Thái Dương ấy. Thì các bạn ở Mỹ cũng nói chúng tôi dùng rất là nhiều và rất là thích. Thì mình rất ngạc nhiên và thêm người Việt Nam mà mình không biết là đã có những sản phẩm này ở châu Âu và ở Mỹ. Thế thì đến lúc mà có dùng thì rất là thú vị. Họa sĩ cũng như là rất nhiều bạn bè của mình ở người Việt xa xứ và bạn bè năm châu quốc tế đã sử dụng sản phẩm Nature Queen. Vậy họa sĩ có thể chia sẻ cảm nhận của mình cũng như là của bạn bè về sản phẩm này được không ạ? Không những là một mình tôi đâu mà cả gia đình, bạn bè và các vị khách, những người sưu tầm tranh thì đều cũng rất là hâm mộ cái tinh chất dầu này, rất là yêu thích. Và có những cái người sưu tầm khá là đặc biệt, ví dụ như là Prince, hoàng tử Schwarzenberg của Tiệp, là phó thủ tướng, thì cũng là một cái người là yêu chuộng tranh và cũng có sưu tập tác phẩm của Việt Nam. Hoặc là chính Tổng thống Obama thì cũng có sưu tập những cái bức tranh Việt Nam, mà ông rất là thích cái thiên nhiên Việt Nam và những người bình dị ở Việt Nam. Chúng tôi rất là vui khi mà ở Mỹ và ở châu Âu thì được biết đến cái sản phẩm là có cái dầu gội Nature Queen của Sao Thái Dương. Thật sự những cái sản phẩm này thì đem cả cái tình cảm của quê nhà mà đến với tất cả rất là nhiều người ở xa, có một cái ý nghĩa rất đặc biệt. Và khi ngày Tết, ngày sinh nhật, ngày lễ mà tặng nhau một cái bộ dầu gội đầu tinh chất của Sao Thái Dương của Việt Nam ấy, thì ai cũng hân hoan, ai cũng thú vị. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là gần gũi và hữu ích của họa sĩ. Chúc họa sĩ luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ mãi được nét trẻ trung của mình. Xin cảm ơn em.
Nature Queen hân hạnh đồng hành cùng ca sĩ Khánh Lý. So the shampoo is this really dark molasses, really like, it smells like cinnamon. It smells really, really good, I'm not gonna lie. It does claim to have natural ingredients and no harmful chemicals, no parabens, blah, blah, blah. But it still has silicones and sulfates, which is kind of the biggest things that I hear about, especially when dealing with curly hair. The conditioner has almost like a marshmallow type texture. It's not my favorite smell. If you check the website, you can see all the ingredients, kind of the herbs and stuff that they put in these products. The shampoo is this dark brown and really thick consistency, which can be off-putting at first, but they don't use any artificial coloring or anything like that, so that's why it doesn't look like most shampoos that you would see at the drugstore or wherever you buy them from. The conditioner looks more like most conditioners that you would see. The consistency is relatively the same. It's just this light brown kind of creamy color. Brown. It has a very strong fragrance. Now on the website, which is naturequeenbeauty.com, they have, I guess it's a sale, I don't know if it's a regular thing or a sale, but they have the conditioner and the shampoo for, I think they're 16 ounces for $39 for both. And then if you spend $30, it's free shipping. But anyways, now 10 different ones. And the conditioner, look how creamy it is. Now, you can smell the herbs in these. And if you don't like the strong scent, I wouldn't recommend these, but if you don't care and you like the smell, like, look into this, guys. If y'all like trying different shampoo and conditioner products, I totally recommend this. And it makes your hair feel really like good and clean and healthy. Very soft, like very light feeling. My hair's thick, and since I've used this, you can tell like my hair feels so light. I love it. And I love it. Like you can even see by the color that it's all natural and stuff. But anyways, I recommend this. And again, it's the natural cream. The nature, a lot of the shampoos are just, they smell real perfumish and like, you can smell the chemicals. This right here, it just smells like natural remedies, like honestly. So it's, again, has a very different look. The scent, and it's a very mild, I was concerned about the scent. Let me smell it again because it smells phenomenal. And also, it makes your hair really shiny, less frizzy. It is phenomenal. Go out to their website and check it out. They are great. So thanks again, and thanks for watching. Have a good day. Bye. So, take care. And as you know, I'll be back. It's amazing how it makes your hair feel. It just makes it feel healthy, look healthy, and then after when you use it, you can smell it. Like I was smelling it in church. I told Johnny, I was like, do you smell that? And he's like, yeah. Totally recommend that stuff, good stuff. Anyways, hope y'all are having a good day, and go on over and check that website out, and if you would like to try that, go try it. Talk to you guys later. Bye. Their performance on my hair, I love that it's all organic, but I cannot stand and I cannot get past the smell. So it is a strong smell of lemongrass and patchouli. All of these ingredients that I mentioned are excellent for your scalp. They detoxify, they strengthen the hair follicles, they will great for the blood circulation, antioxidants. Anyway, that is it, and go and check out their website. See if you would be interested, and if you are, use my code. And I will talk to you all in the next video. And don't let anyone ever steal your sparkle. So if I was going to buy $39 US hair products plus $20 shipping plus potential duties on top, it's just it's basically like doubling the price, and it's going to like duties and shipping and not to the hair products. So if you're in the US and you don't mind sulfates and silicones and you want a really great smelling hair product, like your hair will smell for days. It's really strongly fragrant, and I did enjoy using it. I would say maybe check out the travel set, but for me living in Canada, it's just pretty darn expensive, and I'm definitely not going to repurchase them in the future. Even if I like love the formula, I still could not justify that. So bye guys. And it got through it, but the first time I used it,
I was super skeptical like while I was using it because I put the amount of shampoo that I usually use and it doesn't like work up the lather that I'm used to, which most natural products I don't think will quite get that same lather that I'm used to in whatever drugstore shampoo I'm using that day. If you're interested in checking out Nature Queen, I'll leave their website linked down below. Thank you so much for watching and I will see you later. Bye!